Ethan goes to a record shop in England to get a new mission. Okay, that's fine. There's no problem. There's no lexical problem. There's no grammatical problem whatsoever. And his new mission is, in this case, you need to change penetrate to infinitive or penetrating. You need to make this as a gerund, okay? Gerund, like a 동명사. To syndicate, provide information to what is a syndicate? What's this place? Okay, and a terrorist group. Okay, and providing. Oh, terrorist group. And providing information to IMF. This is the national agency. Is that right? Secret agency. Similar to CIA. Okay? Agency. It's very similar. Similar to CIA. Am I right? Okay. And the head of syndicate kills IMF agents on IMF agents. And who works at a record shop. Okay. That sounds okay. And while Ethan is trapped, I mean, he's trapped. Ethan is a trap. He's a trap. He traps like rat trap, like mouse trap, or he is trapped. All right. He's trapped in the booth to get the information. He intentionally. Do you mean he is intentionally trapped in the booth to get information, or while getting information, getting his mission delivered to himself, he was trapped? Okay. You should change this as while receiving the mission. Am I right? Okay. This is Okay, then you have two while. It's too much. In the course, in that case, in the course of receiving the mission. When you say in the course of 뭐뭐하라는 과정 중에서, or in the course of receiving the mission, he is trapped in the booth. Okay, because I am telling you one of the most practical and effective strategies, writing strategies I'm talking about, and two conjunctions, such as the case we just saw. Okay, while I'm attempt to change your sentence, I happen to write two whiles, because the first while was originally written by you, and the second while was my suggestion. But two whiles in one sentence, no, that's not acceptable. That is why I change the second while, the one that I edit, because it's better for us to
expressed this way in the course of ing. Okay? He observed gas and faints. He observed? No. No, I don't think so. He takes in, or he breathes in. That's better. Or inhale. You get it? What does that mean, inhale? 흡입하다. Inhale. What kind of gas is this? I'm asking you, what kind of gas this is? Anesthesia? Like Mabi? Or... Okay, good. He wakes up in a room, and he is bounded. He's bounded what? Huh? Do you know what it means, bounded? That's bind, bound. Do you understand? Bound means you are heading for a direction. That's bound. Or inbound means something that comes in, like something that comes near you, like in something that is in the motion, which is in the direction of where you are. That's bound. Understand? Okay? So what does that mean? What about bind? You bind something. That is 묶다. 감기다, 결박하다, 포박하다. That is bounded. Do you understand? That's different. But your intent was the state that he was his action was limited. His action was restricted because of some sort of knots or ties or ropes. Okay, that's what you mean. Is that right? So you shouldn't say the bounded. Okay. Because bounded is like a 형용사로 묶이냐. 벌써부터. Okay? 그리고 bound는 공이 튀어오르다는 bound야. Okay? 알겠어? 그 bound는 boundary 할 때 그 한계, 경계를 뜻하는 bound야. 그렇죠? 그래서 아까 형용사로 bound 뭐라 그래? 어디로 향하는 이런 말이거든. 여러 의미가 있잖아. 이거는 선생님이 좀 정리를 해줄 필요가 있는 것 같아. 이러면 튀었다는 말이야. 무슨 말 알겠지? 이 자체가 그냥 가만히 놔두면 맞겠지. 오케이? 이걸 풋노트로 한번 표현해보자. 참고 각주로. 그러니까 bind는 이게 묶다야. 그리고 과거형이 bound, 과거보다 bound 그지. 그리고 bound는 그 원형으로서 어디 행. 오케이? 이거 말하는 동사로는 막 튀다, 퐁퐁퐁 튀다. 또 이거 명사로서는 경계. 그리고 boundary 하는 거야. 그래서 이건 뭐 이런 거 할 때 inbound 하면 뭔가가 오고 있다. 오케이? 우리가 무슨 이런 경계를 쓸 때 inbound 하면 우리가 있는 이 encampment은 뭐냐면 우리가 있는 그 진지, 방어에는 진지 쪽으로 뭔가 접근 중이다. inbound, ETA 2 minutes 하면 2분 뒤에 아마 2분 뒤 저기 우리 있는 곳으로 들어온다. 틀렸죠 이거는? 오케이?
Okay, here we go. Winter tries to torture him, but Ilsa saves him. Good. In Washington, D.C., CIA Director Hunley convinced a Senate committee. Okay, that's okay. Disperse IMF and succeeds. Okay. And Ethan becomes a criminal because of this. All right. So it's you can say the person in interest, like a 관심 대상, 주목할 대상. The skillful employee, Benji, is investigated by the IMF because he is close. Is A. Okay. A close friend to. It's better to Ethan. And after the investigation, he plays a video game pretending he is working. Okay. This is a particular scene. Am I right? So I want you to change these progress present tense to like simple present tense. Okay? Pretending he is a hard worker. Okay? That's better. Huh? He often plays video games pretending he is a hard worker. Alright? 여기서 현재 진행형을 써버리면 네가 지금 장면 묘사 뭐 하는지 내가 알겠거든. 하다가 뭐 오면 게임하고 또 나가면 오면 게임 안 한 척하고 그러잖아. He gets a package including 콤마시고 반드시 이거는 ing를 해야 됩니다. Turandot ticket? No. A musical ticket. Okay. Someone gives a parcel and it contains a glass. This glass can communicate with. Alright, here we go. This glass allows him to communicate with Ethan. That's better. And guidebook. A. I think it's a program. Huh? It's a program. It's like 공연 안내 책자. 영어로는 가이드북이라 하지 않아요. 프로그램이라고. Which turns out to be a laptop. 뭐뭐일에 밝혀지는 거. Ethan tries to track Syndicate's head. He goes to an opera theater in Vienna. He meets Elsa again. And Benji tries to find the head of Syndicate. You have been writing Syndicate as this way without the article, the, but all of a sudden you just start using a the here. No. You need to be consistent. Syndicated with a laptop? What? Not with a laptop. You should say on a laptop. Anything that it is related to computer, internet, and TV phones, you should say on.
on a laptop. He tries to kill the prime minister. Prime minister from what country? What country? Is it British prime minister? You don't know. Then use a prime minister. 분명한 직함이 아닐 때는 a prime minister나. 하지만 그 사람의 이름이 다 표현되고 그 사람이 총리면 prime minister 대문자 누구누구. 국적이 불분명할 때는 a prime minister of. 비엔나의 비엔나야? 그럼 오스트리아지. 그럼 어떻게 해? Austria prime minister. 대문자 써도 돼. But Ethan shoots his arm to save him. Okay? Elsa and Ethan escape at the scene. Okay. Prime Minister dies. And unfortunately, the Prime Minister dies. Because of a bomb in his car? Oh. Okay, Ethan figures out. What? What is that? Figure out? Figures out. That the head of syndicate it is syndicate that executed executes 이때 that 강조구문 알겠어? 그치? it is 다음에 어떻게 해? 이것이 뭐뭐한 사람이다 이렇게 할 때는 이때 that 강조구문이 낫겠지 그치? 암살이잖아 이 암살을 주도한 암살을 execute는 실행하다 말이잖아 암살을 실행한 그 집단은라고 그가 파악하죠. 그래서 it that 강조 구문을 지금 쓴 거. It is that. 이게 낫겠죠? He was Solomon Lane former. Okay. Go. He is a former 이렇게 하고 he's a former MI6 agent Cole 이렇게 나요. 알겠니? 이렇게 형식에 맞겠지? He is a former MI6 agent Cole Solomon Lane. 일단 Bendy and there's still the ledger which contains syndicate's agents. Right? What does that mean? The list of syndicate's agents. The list of syndicate agents. And a huge amount of money. And Ilsa betrays them and gives the ledge. 여기서 왜 그걸 써야 돼? 덜어 써야 돼. 이게 종이로 돼 있었어? 그러면 어떻게? Still the ledger in the flash
flash memory. Okay, flash memory which contains. Okay, here. This is better. Okay, so the ledger and the flash memory, and which contains the list of blah blah blah. It's a bitrate M that gives them 2 and hey here. This is on. 왜 on이야? M 할 때 M이 모음이거든. On MI6 director. 여기 refuse to get the ledger. So Elsa gives it to Lane, but it is empty because Elsa deletes the data. 이씨, 뭐야? Using special device. Right. Benzi gets abducted. Yeah. 지금 네가 뭐 납치됐다고 하는데 이렇게 하면 수동태를 해야 되잖아. 그럼 네가 이렇게 하면 네가 누구야? 납치한 거잖아. 저렇게 만났다면. By Lane's subordinates. 부하? 맞지? 뭐 이렇게 어렵겠니? 이렇게 하면 돼. 부하들. Man. Lane gives a mission to Ethan to open the ledger. 계속 이거 가로하지 말고 그냥 그 해. It must be. 아 이거 오픈된다고? 어? It has to be 이렇게 하죠. It has to be unlocked. 이렇게 수동태가 될 거 아니야, 그렇죠? It's unlocked by England. 이때는 되도록이면 British라는 영국의 그죠 수상인 British Prime Minister. 대문절 갑시다. 미국 대통령도 대문절 하는데 Iris 홍채로 한다고? Unlocked by 스캐닝이겠죠 그러면 여기다가 Scanning the British Prime Minister's iris. Fingerprint. 오른손이야? 오른쪽 다. And fingerprints and codes. What's the code? The Verver code. Voice cord 아니야? 그거는 Verver code. 음성 암호. 오케이? Voice code 그럼 차라리 voice code. Until 12 o'clock? Midnight? Huh? Before 아니야? 맞지? 밤 12시가 되기 전이잖아. 될 때까지라면 어떤 일을 하는 거고 그 전에 마무리해야 된다 이 말이잖아. 그렇지? 그럼 어떻게 해? Before the clock says 12 midnight 이렇게 하는 거죠. 이렇게 하면 the clock says가 무슨 말이야? 밤 10시 뭐야? It says 시계가 말하다는 뜻이 뭐냐면 시계가 12시가 되다 이런 말이거든. Before the clock says 12 midnight. 그러니까 12시 딱 정각이 midnight on the dot. 되기 전에 이렇게 해야 된다. Ethan and his team subordinates. 복종한다고? 맞지? 복종한다 맞지? 어떤 의미로 쓴 거야? 왜 그래? Ethan and his team 총리를 따른다? 총리의 명을 받든다? 응답한다? 그러면 이런 경우 우리가 보통 어쩔 수 없이 하는 거잖아. 그렇지? 어쩔 수 없이 한다. 그러면 네 같으면 어떻게 해? 어떤 표현이 딱 떠오르냐? 뭐 할 수밖에 없었다는 거야.
cannot help 동사원형 기억하니? 응? 이렇게 하는 거죠. Cannot help abducting prime minister. 이렇게 하면 cannot help ing, cannot help but ing 똑같거든. 이런 것들은 네가 다음에도 잘 쓸 수 있어요. 이런 표현. 알겠지? 그 무의지가 뭐 그런 그 범죄적 의도가 있는 건 아니니까. 그렇죠? 일단 disguise to Adeline. 니 혹시 disguise 지난번에 썼던 거 기억하? 지난번에 disguise 썼던 게 어떤 거였어? 로키 얘기할 때였나? 그래도 니 그때도 disguise 단어 썼잖아. 그때 어떻게 하라고 그랬어? 그때 to라고 그랬니? 그러니까 사전적 가장 흔하게 쓰는 걸로 해보자. disguise as 이렇게 하는 게 낫겠지. 그러니까 attorney로 변장을 하다. 알겠나? as Adley and opens 3인칭 단수 the ledger. 와우. 이리 갔다 저리 갔다 by using a drug. 무슨 말? 마약을 썼어? 뭘 썼어? 화학 물질 아니야? 타이레놀이야? 그럼 이럴 때는 가장 일반화 시키는 게 좋다고 그랬잖아. chemical substance. 이렇게 하면 네가 다음에도 쓸 수 있는 일반화 해버려. 일반화가 이런 때는 너무 좋아. 알겠지? 그러니까 너무나 분명하지 않을 때는 누가 봐도 이거는 화학 물질이라든가 하면 chemical substance라고 그러면 그냥 간단하고 논란을 피할 수 있는 그런 좋은 방법이 되겠지. 오케이? 다음에 Ethan 어떻게 타입을 봅니까? But it seems to me, 네 의견을, It seems to me that Ethan threatened him, okay, in an attempt. in an attempt to 부동사 많이 쓰거든. 뭐뭐 하고자 하는 의도로. 해봐. in an attempt to. 이 그런 거 많이 쓰죠. in an attempt to 누가 save his 동료. colleague. 맞지? colleague's colleague야. 한 명이죠. his colleague. He memorized the counts. He memorized 이렇게 해볼까? Some critical information, on the 맞지? Ledger, such as the numbers of account, 계좌의 번호라든지, 이와 같은 그 카운터 레저에 있는 여러 가지 정보들, 결정적 정보를 그냥 암기해버려. Elsa kills Winter and Ethan traps Lane in the same way. 이는 붙여도 되고 안 붙여도 된다. The same way as he got trapped. And Huntley convinced that Senate committee again. What? Recover? Convinced that 지우고 IMF
needs to be 다시 뭐 될 필요가 있다. 리커버는 회복시킨다는 말이 어색하잖아. 그럼 어떻게 하면 돼? organize 재구성된다. 뭐 또 reorganized 되고. 복원이라는 것은 recover보다는 restored. 그렇지? restored. 복원될 필요가 있다. And he needs his job back. 이렇게 낫겠죠. 시장이 국장이 그럼 누가 IMF 디렉터 되는 거야? 시장이 국장이 무슨 사람 IMF 국장 이 사람이 IMF 국장이 되는 거야? 그러니까 in his job back as IMF director. 이때는 직함이잖아. 직함일 때는 관사를 빼내겠나? 알겠나? 그러니까 IMF 디렉터로서 그의 그 일자리를 다시 복원하고 다시 복귀해야 된다라고 그는 설득한다.